హలో ఎవ్రీవన్, మై డియరెస్ట్ బయో బడీస్, ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? ఐ హోప్ దట్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్. చాలా మంచిగా మీ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. నేను సునైనా, మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ. అండ్ ఈరోజు మనం ఇంకొక శాంపుల్ పేపర్ చేసుకుపోతున్నాము. సో ఫర్ SA-1 we have already done one sample paper. Yes, few days back ఒక sample paper చేసుకున్నాము కదా. ఇది ఇంకొక sample paper ప్రాక్టీస్ చేసుకోపోతున్నాము. So let's begin. Let's start the class. Okay. So yes, hi Indrani, hi Sindhu, hi Shivakumar, Yagna Shri, hello Nana. Addicted to books. Hi Ravi, ma'am, this is Uday. Okay, hi Uday. Hi Kumar. Good evening Kumar. ప్రేమ్ కుమార్, హలో. లక్ష్మీకాంత్, వైషు. సో అందరికీ క్రాంతి, గోల్డెన్ హార్ట్, ఓకే, శివకుమార్. సో అందరికీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద క్లాస్. అండ్ ఎస్, ఈ శాంపుల్ పేపర్ PDF వచ్చేసి ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ అయి ఉంటుంది. You can download it from there. Okay, and why sample papers are so important? Okay, sample papers చాలా important నాన్న. ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అయినా, last year question paper or sample papers, model papers, these are very important. Okay, మీరు ఒక 10 sample papers చేసేస్తే before your exam you are all set to go అని చెప్తారు. ఓకే, సో that is the importance of sample paper. 10 కాకుండా అట్లీస్ట్ 5 sample papers అయినా చేయండి. ఓకే, sample papers లో వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ రిపీటెడ్, దే ఆర్ very important. ఓకే, సో this is the second sample paper we are doing, and again tomorrow also we will be doing one combined grand sample paper for AP SA-1 exam. Okay, yes, Veeran Anjanyalu, okay, Munepa, Zarina Begum, good evening, Golden Heart. ఓకే నాన్న, సో శాంపుల్ పేపర్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్ పేపర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. PDF వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ ఉంది. PDF లింక్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ యూ కెన్ టేక్ ద శాంపుల్ పేపర్. ఓకే, అండ్ టుమారో వీ విల్ బి డూయింగ్ వన్ మోర్ శాంపుల్ పేపర్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. సో మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలుసు మీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ 1 mark క్వశ్చన్స్, అలాగే 2 mark క్వశ్చన్స్, then you will have 4 mark questions and 8 mark questions. అంతే కదా. ఓకే, సో సెక్షన్ 1లో you are going to have 1 mark questions. ఓకే, 1 mark questions లో let me tell you ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఎనీ ఫుల్ ఫామ్ they can ask ATP full form, ESRD full form, DNA full form. okay, so any full form from your 3 chapters. SA-1 కి 3 chapters ఉన్నాయి కదా, లైఫ్ ప్రాసెసెస్, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ హౌ డు ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్. ఈ 3 చాప్టర్లో ఏదో ఒక ఫుల్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఓకే, సో కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ఎయిడ్స్ ఫుల్ ఫామ్, HIV ఫుల్ ఫామ్. ఓకే, ఎనీ ఫుల్ ఫామ్. సో ESRD ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి నాన్న. యజ్ఞశ్రీ, శాంపుల్ పేపర్ 1 and 2 ఆల్ క్వశ్చన్స్ SA-1లో వస్తాయా అంటే ఎగ్జాక్ట్ రాకపోయినా ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని క్వశ్చన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది. శాంపుల్ పేపర్లో విచ్ క్వశ్చన్స్ ఐ హ్యావ్ ఇన్క్లూడెడ్, విచ్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ని ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఇన్ ద శాంపుల్ పేపర్. అందుకే శాంపుల్ పేపర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్ ద శాంపుల్ పేపర్స్. సరేనా యజ్ఞశ్రీ? Shivakumar, my name is Sunaina. Kranti, ESRD end stage renal disease, very good. Kranti, Naveen Kumar, ma'am, Vaishu with Yamini, ma'am, early morning and night ela chadvali without sleepy? Good question. So you should have less food. ఓకే, బాగా ఫుల్ స్టమక్ ఫుల్ చేసి తినేస్తే నిద్ర వస్తుంది. ఓకే, అందుకే కొంచెం లిమిటెడ్ తినాలి. దెన్ యూ కెన్ యూజ్ వాటర్, మోర్ అండ్ మోర్ వాటర్ తాగండి నాన్న చదువుకున్నప్పుడు. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ గో అండ్ లైక్ వాష్ యువర్ ఫేస్, స్ప్లాష్ వాటర్ ఇన్ టు యువర్ ఐస్. ఓకే, అవన్నీ చిన్న టిప్స్ని మీరు ఫాలో అయ్యి లేట్ నైట్ ఆర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చదువుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ లైక్ డూ సమ్ స్మాల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆల్సో. ఇట్లా రబ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఆన్ యువర్ ఫేస్. ఓకే, ఐ ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని చేయొచ్చు. అవన్నీ మనం చేసుకొని వీ కెన్ స్టడీ ఫర్ ఎ లాంగ్ అవర్. రేవంత్, రీడిల్స్,
Prem Kumar, yes, end stage renal disease. So what I want to tell you is, ఈ పర్టికులర్ ESRD రాకున్నా ఏదో ఒక ఫుల్ ఫామ్ మీకు ఎగ్జామ్లో 1 మార్క్ కోసం రావచ్చు. దాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, నేమ్ ద ప్లాంట్ హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫ్రూట్ రైపనింగ్. ఓకే, ఫ్రూట్ రైపనింగ్కి ప్లాంట్ హార్మోన్ రిపీటెడ్లీ అడుగుతారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఏదో ఒక ప్లాంట్ హార్మోన్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఫర్ 1 మార్క్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చాలా సెషన్స్లో కూడా చెప్పాను, ప్లాంట్ హార్మోన్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ ఉందా? ఓకే, సో ప్లీజ్ లర్న్ దిస్ టేబుల్. ఇది ప్లాంట్ హార్మోన్ టేబుల్ ఆర్ ప్లాంట్ హార్మోన్ని ఫైటో హార్మోన్స్ కూడా అంటారు కదా. ఓకే, సో ఫైటో హార్మోన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 15 minutes ఫర్ యూ టు లర్న్ దిస్. 15 minutesలో మీరు రెడీగా పెట్టుకుంటే 1 మార్క్ పక్క మీ దగ్గర ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫైటో హార్మోన్స్లో ఆక్సిన్స్, జిబర్లిన్స్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్, సైటోకైనిన్స్, ఇథిలిన్, ఈ 5 హార్మోన్ ఫంక్షన్. ఓకే, హార్మోన్ నేమ్ అండ్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫంక్షన్ని ఒక 15 minutes పడుతుంది నాన్న. దాన్ని లర్న్ చేసి ఒక 3 daysకి ఒకసారి, 1 weekకి ఒకసారి మధ్యలో రివిజన్ చేయండి అంతే. ఓకే, అలాగే దిస్ వన్ యానిమల్ హార్మోన్ అంటే హ్యూమన్ బాడీలో హార్మోన్స్ వచ్చేసి మనకు గ్రోత్ హార్మోన్, థైరాక్సిన్, అడ్రినలిన్, ఇన్సులిన్, టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టరాన్, ఇవన్నీ హార్మోన్ ఫంక్షన్ కూడా నేర్చుకోండి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. ఏదో ఒక హార్మోన్ పిక్ చేసి నన్ను ఫంక్షన్ అడుగుతున్నారు 1 మార్క్లో, దట్స్ ఆల్. ఓకే, మేఘన, బోర్డ్ టైంలో ఎస్ఏ ఎగ్జామ్ ఏంటి మ్యామ్? మేఘన, యాక్చువల్లీ టీఎస్ వాళ్ళకు అయిపోయింది SA-1 ఎగ్జామ్, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఇంకా SA-1 ఎగ్జామ్ జరగలేదు. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ 10th December నుంచి ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA-1 ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ఈ సిరీస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, లక్ష్మీ ప్రసన్న కుమార్, ఎస్. Prem Kumar, yes, any model paper you can do, no problem. But definitely 5 model papers ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి. Before your exam, you should practice minimum 5 model papers. ఇంకా వీలైతే టైం ఉంటే ఇంకా కొన్ని మోడల్ పేపర్స్ చేయొచ్చు, 10 వరకు కూడా చేయొచ్చు, కానీ 5 అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూసింగ్ త్రూ స్పోర్స్. ఓకే, కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ దే విల్ రిప్రొడ్యూస్ త్రూ స్పోర్ రిప్రొడక్షన్ అంటే అది ఒక టైప్ ఆఫ్ asexual reproduction only. Okay, so one type of asexual reproduction is reproduction through spores. So come on, tell me what are the examples for reproduction through spores. Okay, Indrani, bread mold, yes, very good. So bread mold, actually rhizopus రాయండి నాన్న, rhizopus is the better answer. Okay, yes, Sindhu, ethylene, correct answer. Lakshmikant, Dileshwar, hi, good evening. Venkatesh, very good nana, correct answer. Okay, chalo. Rhizopus ante gurtundi kada, how to draw the diagram. Ila, this is the hyphae, this one is the sporangium or sporangia. Sporangia lopala there will be many spores. Okay, so these are the spores. అండ్ ఈ స్పోరాంజియా బర్స్ట్ అయినప్పుడు ఇవన్నీ స్పోర్స్ ఇట్లా కింద పడుతుంది. ఓకే, సో వెరెవర్ ఇట్ విల్ ఫాల్ ఫ్రమ్ దాట్ ప్లేస్ ఒక కొత్త ఇండివిజువల్, ఒక కొత్త రైజోపస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. దాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, asexual reproduction is spore formation. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రైజోపస్. ఓకే, ఓకే తరుణ్, your juniors have NMMS exam tomorrow. Okay, ma'am, Prince Charan, okay, Samir, yes, hi Samir. Adrenaline, yes. So whenever ఇప్పుడు కోపం వచ్చినప్పుడు which hormone is secreted, which hormone is responsible for that? Adrenaline. Okay, so if somebody is really angry, you can say ఈ పర్సన్లో అడ్రినలిన్ హార్మోన్ ఎక్కువ రిలీజ్ అయింది అని. ఓకే, సో యాంగ్రీ బర్డ్, యాంగర్లో లేకపోతే ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్, భయపడినప్పుడు, నర్వస్ ఫీల్ అయినప్పుడు, యాంగ్జైటీ కండిషన్లో, ఇన్ ఆల్ దోస్ కండిషన్స్ అడ్రినలిన్ ఇస్ ద హార్మోన్ విచ్ ఇస్ సిక్రీటెడ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ ఇమోషన్స్. ఓకే, ఈ 4th క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇవన్నీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ది 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో దే విల్ ఆస్క్ యూ 6 క్వశ్చన్ టోటల్. సో 6 క్వశ్చన్, 1 మార్క్ ఈచ్, టోటల్ 6 మార్క్, రైట్?
if picture, this image you can see, right? So this picture is for what? This is for which organism or which type of reproduction? Can you tell me? And yes, all of you, the question paper PDF of this particular session is there in the description already. Please check it there. Okay, akkada check cheyandi. Download chesi మీ దగ్గర like you can use it for practicing. Multiple fission, very good Sindhu. Plasmodium, yes. What is this? HSGNE. Anta pedda ID nana. What is your good name? So this is multiple fission. So fission is of two types, multiple fission and binary fission. So ikkada ee particular image is for multiple fission. Example is Plasmodium. Okay, Plasmodium ante malarial parasite. సో మలేరియల్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం ప్లాస్మోడియంలో మల్టిపుల్ ఫిషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఫిషన్ ద్వారా ప్లాస్మోడియం విల్ రిప్రొడ్యూస్. ఇది కూడా ఒక ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఓన్లీ, బట్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి? డివైడ్ అవ్వడం. ఓకే, సో ఐదర్ వన్ సెల్ కెన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ, అది బైనరీ ఫిషన్, లేకపోతే వన్ సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ మెనీ సెల్స్, సో దట్ ఈస్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ప్లాస్మోడియం మలేరియల్ పారసైట్. ఆల్ రైట్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. ఒక రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు. సో రేషియో బేస్డ్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆస్క్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ magnesium is to dash is to iron is to hemoglobin. Okay, so ఇలాంటి రేషియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. సో దీనికోసం మీరు చేసేది ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ ద హార్మోన్ టేబుల్. మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చెప్తున్నాను మీకు. ఓకే, సో హార్మోన్ టేబుల్, ప్లాంట్ హార్మోన్ అయినా యానిమల్ హార్మోన్ అయినా, ప్లీజ్ రివైజ్ దాట్, లెర్న్ దాట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 1 mark or 2 mark క్వశ్చన్స్. ఓకే, థైరాక్సిన్, వెరీ గుడ్ నవీన్, ఆన్సర్ ఇస్ థైరాక్సిన్ ఓన్లీ. లక్ష్మీకాంత్, ఎస్. Revision session 9th class. Tarun, you are from TS or AP? Can you just tell me, Tarun? Yes, Indrani, correct answer. Yashu, G Yashu. Hi, good evening. New student, I think. Okay. Yes, ఎవరెవరైతే థైరాక్సిన్ చెప్పారు కదా వాళ్ళందరూ ఆన్సర్ కరెక్ట్ నాన్న. సో థైరాయిడ్ హార్మోన్ విల్ రిలీజ్ థైరాక్సిన్, కాబట్టి ఇక్కడ థైరాక్సిన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్యాన్క్రియాస్ ఈజ్ రిలీజింగ్ ఆర్ సిక్రీటింగ్ ఇన్సులిన్, అలాగే థైరాయిడ్ విల్ సిక్రీట్ థైరాక్సిన్. ఓకే, అండ్ వై టుడే ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? యూ పీపుల్ ఆర్ సో లో ఆన్ ఎనర్జీ ఆర్ టుడే. ఎవ్రీ డే ఐ షుడ్ నాట్ టెల్ యూ. మీరు సెషన్ అటెండ్ అవ్వగానే ఫస్ట్ లైక్ చేసి సెషన్ని అటెండ్ అవ్వండి. లైక్ ఇస్ లైక్ అటెండెన్స్, గివింగ్ అటెండెన్స్ ఫర్ ద లైవ్ సెషన్. ఓకే, ఓకే. సో దిస్ 1 mark క్వశ్చన్స్ ఆర్ డన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు 2 mark క్వశ్చన్. సెక్షన్ 2 ఇక్కడ 2 mark క్వశ్చన్. ఓకే, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ రిమూవ్? ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఫర్ SA-1 ఎందుకంటే ఇది ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ నుంచి, సో వీ కెన్ స్కిప్ దట్. వాట్ క్వశ్చన్స్ విల్ యూ ఆస్క్ వెన్ యూ మీట్ అ నెఫ్రాలజిస్ట్? నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటే డాక్టర్ రిలేటెడ్ టు కిడ్నీ, ఓకే, ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. అలాంటి డాక్టర్ని మనం ఏమంటాము? నెఫ్రాలజిస్ట్. ఓకే, సో నెఫ్రాలజిస్ట్ని కలిసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? సో లెట్ మీ టెల్ యూ, సీ దిస్ ఇస్ శాంపుల్ పేపర్. ఇది ఒక క్వశ్చన్ శాంపుల్ అనమాట. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ మీ పేపర్లో ఉంటుంది. ఎలాంటి క్వశ్చన్? నెఫ్రాలజిస్ట్ని కలిసినప్పుడు ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? అలాగే యూ కెన్ లైక్ ప్రిపేర్ ఫర్ కార్డియోలజిస్ట్ ఆల్సో. ఓకే, హార్ట్ డాక్టర్. అలాగే పల్మనోలాజిస్ట్ అంటే లంగ్స్ డాక్టర్. ఇంకా యూ హ్యావ్ న్యూరోలాజిస్ట్, బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ డాక్టర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అవన్నీ రెడీగా పెట్టుకోండి. ఒక్క క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది. సో నెఫ్రాలజిస్ట్ని కలిసినప్పుడు వాట్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఆస్క్? కల్పన, యు ఆర్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్. ఓకే మ్యామ్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బెస్ట్ మార్క్స్ వస్తాయి? ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి యామిని, ఎప్పటి నుంచి అని కాదు. దెర్ ఈస్ నో గుడ్ టైమ్ టు స్టార్ట్ స్టడింగ్. ఓకే, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ నౌ, ఫ్రమ్ టుడే, ఫ్రమ్ రైట్ నౌ. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్.
ఓకే ఓకే తరుణ్ యూఆర్ ఫ్రమ్ ఏపీ ఓన్లీ. సరే నాన్న, 9th క్లాస్కి కూడా ఒక సెషన్ ఉంటుంది ఫర్ SA-1. ఓకే. ఎస్ యజ్ఞశ్రీ, కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో 2 మార్క్స్ 4 మార్క్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఆ క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెర్ ఇస్ నో హార్మ్ నా, నష్టం ఏం లేదు కదా నాన్న, నేర్చుకుంటారు కదా ఎలాగో. సో ఏదో రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే. సో what are the treatment available for ESRD? Is dialysis risky process? How can I keep my kidneys healthy? So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ డాక్టర్స్ని అడగాలి. ఓకే. సో డాక్టర్ని కలిసినప్పుడు మీరు ఏం అడుగుతారంటే ఐదర్ డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడగండి, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అయినా అడగండి. ఓకే. ఐదర్ యూ షుడ్ ఆస్క్ అబౌట్ సమ్ డిజీజెస్ రిలేటెడ్ టు హార్ట్, కార్డియోలజిస్ట్ అంటే హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్, పల్మనాలజిస్ట్ అంటే లంగ్స్ రిలేటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే. సో డిజీజెస్ గురించి అడగాలి, లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ గురించి అయినా అడగాలి. ఓకే. ఇఫ్ నెఫ్రాన్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ కిడ్నీ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెస్? సుగుణారావు, కిడ్నీ మెయిన్ రోల్ వచ్చేసి ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే. బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసి వేస్ట్ మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడం, వేస్ట్ మెటీరియల్ని బాడీ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఓకేనా? Naveen Kumar, how many doctors are asked 2 questions? Please provide all doctors asking questions. Yes. So one thing is, see, life processes lo first chapter digestion chapter undi kada, nutrition. So nutrition ante akkada gastroenterologist. Okay. So the doctor is gastroenterologist. Yes, Naveen, very good question actually. Okay. So all the doctors and questions ready ga pettukondi. Gastroenterologist, respiration doctor emo అంటే లంగ్స్ రిలేటెడ్, పల్మనోలాజిస్ట్, సారీ. నెక్స్ట్ హార్ట్ రిలేటెడ్ డాక్టర్ అంటే కార్డియోలాజిస్ట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టంలో యూ హ్యావ్ నెఫ్రోలాజిస్ట్. అలాగే కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ ఉందా? కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్లో అక్కడ మనకు న్యూరోలాజిస్ట్. ఓకే. అండ్ దెన్ రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో గైనకోలాజిస్ట్. రైట్. సో ఆల్ దీస్ డాక్టర్స్ని కలిసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు? వెరీ సింపుల్, ఒకటే లాజిక్ అప్లై చేయండి నాన్న, మరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడగొద్దు. ఓకే. ఇప్పుడు యూ విల్ నాట్ గో టు డాక్టర్ టు ఆస్క్ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ, దాట్ యూ కెన్ స్టడీ ఫ్రమ్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓన్లీ. ఓకే. వెన్ యూ విల్ గో టు డాక్టర్, వెన్ యూ హ్యావ్ లైక్ ఎనీ పేషెంట్ ఈస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డిజీజెస్ ఆర్ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ కావాలంటే అప్పుడే కదా మనం డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళేది. సో ఇలాంటి డాక్టర్స్ని కలిసినప్పుడు యూ షుడ్ ఆస్క్ వాట్, ట్రీట్మెంట్ క్వశ్చన్ ఆర్ డిజీజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఏదో ఒక డిజీజ్ గురించి, ఆ డిజీజ్ రిస్కీయా, లేకపోతే ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఓకే, అవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడగాలి. రైట్. లేకపోతే సపోజ్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ డాక్టర్ అంటే హౌ కెన్ ఐ కీప్ మై లంగ్స్ హెల్దీ, దట్ కెన్ బి వన్ క్వశ్చన్. నెఫ్రోలాజిస్ట్ అంటే హౌ కెన్ ఐ కీప్ మై కిడ్నీస్ హెల్దీ, హౌ కెన్ ఐ కీప్ మై హార్ట్ హెల్దీ, అది వన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రెడీ. వన్ మోర్ క్వశ్చన్, సమ్ డిజీజ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ని అడగండి. ఓకే. సో ఈ శాంపుల్ పేపర్లో నేను ఒక్క నిమిషం 1 minute ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాను. ఒక్క నిమిషం నాన్న. Yes. So sorry for the interruption. Actually charging ఈ రోజు పెట్టుకోవడం మర్చిపోయాను. So I have plugged in the charger. Okay. Next question is, చూడండి ఇక్కడ, why is the use of iodized salt advisable? అసలు మనం డయట్లో iodized salt మీరందరూ చూసి ఉంటారు, టాటా iodized salt. ఓకే.
So why is iodized salt so important? Amruta Varsha ma'am, last previous year question paper pettara ma'am. Yes, previous year question paper discuss chestanu, don't worry, okay. Srinivas, all chapter quick revision will be there one day before exam, and next week, ఈ coming week లో quick revision, all chapter quick revision ఉంటుంది definitely, okay. గైనకాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి మ్యామ్? రేవంత్, గైనకాలజిస్ట్ అంటే డాక్టర్స్ రిలేటెడ్ టు రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఓకే. ఇప్పుడు ఏదైనా రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ ఆర్ ఇప్పుడు బేబీ బర్త్, చైల్డ్ బర్త్ ఆర్ డెలివరీ అప్పుడు దే విల్ టేక్ ద ప్రెగ్నెంట్ మదర్ టు అ గైనకాలజిస్ట్, ఓకే. అంటే ఎనీ గైనిక్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ డాక్టర్, ఓకే. రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. మ్యామ్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఎప్పుడు మ్యామ్? డైలీ ఇస్తున్నాను కదా మహేష్. ఇప్పుడు మనకు శాంపుల్ పేపర్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఏం లేదు కాబట్టి ఈ సేమ్ టు సేమ్ PDF will be there. Question paper PDF is already there in the description. Please see the PDF and download it, okay. Azad, I think it papers ఏ ఇస్తారు, అది ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. వన్స్ ద డేట్ షీట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ నా బై ద గవర్నమెంట్, అవన్నీ డౌట్స్ క్లియర్ అవుతుంది నాన్న మనకు, ఓకే. ఎస్ రేవంత్ యు ఆర్ బ్యాక్. లక్కీ, హాయ్ ఉమా. సో అయోడైజ్ సాల్ట్ మనం ఎందుకు తినాలంటే మన ఫుడ్లో, మన డయట్లో అయోడిన్ షుడ్ బి దేర్, జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ అయోడిన్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఓకే. సో అప్పుడేమవుతుంది, థైరాయిడ్ గ్లాండ్ కెనాట్ సిక్రీట్ థైరాక్సిన్ ప్రాపర్లీ. సో మన బాడీలో థైరాక్సిన్ హార్మోన్ సరిగా సిక్రీట్ అవ్వాలంటే, థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ప్రాపర్లీ రిలీజ్ అవ్వాలంటే డయట్లో, బాడీలో iodine should be there, okay. Iodine should not be less in our body, okay. So iodine manaku ekkadi nunchi dorukutundi, from the food only, through the diet. Anduke Tata iodized salt or any iodized salt e manam cooking lo use chesukovali. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో iodized salt లేకపోతే నార్మల్ సాల్ట్ ఉంటే అది తీసేయండి and tell your parents to use Tata iodized salt only. ఒకవేళ టాటా అయోడైజ్ సాల్ట్ ఆర్ ఎనీ అయోడైజ్ సాల్ట్ తినకపోతే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది, అప్పుడు బాడీలో అయోడిన్ డిక్రీజ్ అయితే, అయోడిన్ తగ్గిపోతే థైరాక్సిన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది అండ్ దేర్ ఈస్ అ డిజీజ్ కాల్డ్ గాయిటర్ విల్ బి కాజ్డ్. గాయిటర్ అంటే ఇక్కడ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఉంది కదా, అది ఇట్లా ఉబ్బిపోతుంది, ఓకే, ఇట్లా స్వెల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ గాయిటర్ కండిషన్. సో బెటర్ టు ఈట్ అయోడైజ్ సాల్ట్, టు ఇంక్లూడ్ అయోడైజ్ సాల్ట్ ఇన్ అవర్ డయట్ ఓన్లీ, ఓకే. Indrani, very good. Meghna, ma'am, you helped to get 50 marks in FA exam. Yes. Uma, ma'am, yes, I am good. Uma, how are you? 12 years previous papers ichara Mojesh. Yes, 12 year paper kuda practice chesukochu. Better you practice last 5 years kachithanga practice cheyandi, okay. ఎస్ డైరెక్ట్ మార్క్స్ ఇస్తారు, అది కరెక్టే ఆజాద్, ఓకే. దాని మీద నేను ఒక వీడియో చేస్తాను సూన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ వన్ వీడియో ఆన్ దాట్. సో డైరెక్ట్ మార్క్స్ ఇస్తారు నాన్న, దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. అది ఒకసారి డేట్ షీట్ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ డేట్ రిలీజ్ అవుతుంది చూడండి, అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది, ఓకే. సో దెన్ వీ విల్ నో ద ఆల్ డౌట్స్ విల్ బి క్లారిఫైడ్. Tata is located in the Hyderabad. కాదు ఉమా, Tata is not located in Hyderabad. హైదరాబాద్లో NIN ఉంది, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, ఓకే. సో నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ హబ్సిగూడ హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ దట్ రీసెర్చ్ వాజ్ డన్ అండ్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హియర్ ఇన్ NIN, ఓకే. సో మన స్టేట్లోనే. కానీ టాటా అది సాల్ట్కి ఒక బ్రాండ్ అనమాట, అంతే, టాటా సాల్ట్, ఓకే. ఉమా ma'am, is there any class for CBSE students? Yes, Dileshwar, we have class for CBSE students also. Nagesh, hi Nagesh. Shivratan, I did not forget you Shivratan, I remember your name. Okay, next one, all videos. So next question ikkada, how is pollination different from fertilization, okay. So plants lo pollination ante enti, fertilization ante enti, ఒకసారి ఈ వీడియోని చూసి అర్థం చేసుకుందాం, ఓకే.
చూడండి. సో పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ కెన్ సీ స్టిగ్మా ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ pollen grain will be transferred, pollen grain from stamen or anther, it will come to the stigma. Okay, so pollen grain ante yellow color powdery substance which is present on the anther. Okay, anther meeda pollen grains untundi. Aa pollen grains anther nunchi stigma ki raavadam. Okay, anther nunchi stigma ki transfer avadam, that is known as pollination. Okay, పాలినేషన్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటుంది. ఒకటేమో సెల్ఫ్ పాలినేషన్, ఇంకొకటి క్రాస్ పాలినేషన్. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో. దిస్ ఇస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్, అంటే సేమ్ ఫ్లవర్లోనే పాలినేషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. సో క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఇఫ్ పాలినేషన్ విల్ హ్యాపెన్ బిట్వీన్ 2 డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్ but same species. Okay, 2 different flower but 2 different plant also. Okay, so cross pollination ante transfer of pollen grain to stigma only, but oka same flower lo kaakuna 2 different flower maddalo pollination jarugute danni cross pollination antaru. Okay, ATR Tech Info, what is your problem? Ma'am, one problem. Yes, what is that problem? హిందీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్, హిందీలో ప్రాబ్లం యు ఆర్ ఫేసింగ్. ప్రేమ్, ఓకే మ్యామ్. ఏంటి మదన్, టుడే మెగా పేరెంట్స్ మీటింగ్ జరిగిందా? ఓకే, మీటింగ్లో మా టీచర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ని ఓకే. దిలేశ్వర్, యానిమేటెడ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవర్. ఎస్ నానా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ క్రాస్ పాలినేషన్. క్రాస్ పాలినేషన్ అంటే ఇఫ్ ద pollination will happen between 2 different flowers. Okay, 2 different flowers మధ్యలో pollination జరిగినప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? క్రాస్ పాలినేషన్. అండ్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే ఇఫ్ ద పాలినేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్. ఓకే, లేకపోతే 2 ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ప్లాంట్, అది కూడా సెల్ఫ్ పాలినేషనే. కానీ 2 డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ 2 డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్, అప్పుడు క్రాస్ పాలినేషన్. ఓకే, ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి. ఫర్టిలైజేషన్ మీరు చూస్తే ఓవ్యూల్ లోపల, ఓకే, సో ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్ మీ అందరికీ గుర్తుంది కదా. సో ఓవ్యూల్ స్ట్రక్చర్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. 2 మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద ఓవ్యూల్, రైట్. సో ఇక్కడ ఎగ్ సెల్ విల్ బి దేర్ డౌన్ పార్ట్ and 2 male gametes will enter the ovule. 1 male gamete will fuse with the egg cell and 1 more male gamete will fuse with the polar nuclei. Okay, so that is fertilization. అర్థమైందా? ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ పాలినేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అయితే మీకు అర్థమైంది కదా. పాలినేషన్ అంటే ఏంటి? ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పోలెన్ గ్రెయిన్ ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా ఆఫ్ ఎ ఫ్లవర్ ఇస్ కాల్డ్ పాలినేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది మేల్ గ్యామెట్, అంటే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ లోపల మేల్ గ్యామెట్ ఉంటుంది కదా, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ దాట్ మేల్ గ్యామెట్ విత్ ద ఎగ్ సెల్, దట్ ఈస్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఓవ్యూల్లో. ఓకే, ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సీడ్. స్టేట్ టాపర్ చేయాలంటే కావాలంటే ఏం చేయాలి? నవీన్ కుమార్, చాలా కష్టపడాలి, సిన్సియర్గా కొంచెం స్మార్ట్ వేలో చదువుకోవాలి. ఓకే, హార్డ్ వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. దిలేశ్వర్, మై నేమ్ ఇస్ గోవర్ధన్ మ్యామ్, ఐఎమ్ న్యూ స్టూడెంట్. Yes, hi Govardhan, welcome to the session. So all the new students, welcome to the Vedantu family. So if you are joining now, ippadi nunchi videos ni regular ga follow avandi, okay, and start preparing according to your school exam. School lo edaithe exam untundi kada, daniki prepare aitu you have to just be consistent and hard working for the next 3 months, that's all. Okay, ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ పాలినేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు ఐ హోప్ యూ కెన్ డూ ఇట్ నౌ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. అండ్ ఎస్, డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు చూడండి, హౌ ఇస్ పాలినేషన్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫర్టిలైజేషన్? ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్, డిఫరెన్స్ అంటే మేక్ 2 కాలమ్స్ అండ్ దెన్ రైట్ డౌన్ ద హెడ్డింగ్ అండ్ ఆపోజిట్ పాయింట్స్ ని రాసేయండి. దట్ ఈస్ ద వే యూ షుడ్ రిప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్. ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, మోస్ట్లీ డిఫరెన్సెస్ ని 4 మార్క్స్లో అడుగుతారు, అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతున్నారు. 2 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ 4 to 6 పాయింట్స్ రాయండి.
4 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు 6 to 8 పాయింట్స్, జస్ట్ డబుల్ ది మార్క్స్ యువర్ పాయింట్స్ షుడ్ బి. ఓకే, చలో సెక్షన్ 2 తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెక్షన్ 3. సెక్షన్ 3 అంటే 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో సెక్షన్ 3 అండ్ సెక్షన్ 4 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మేజర్ మార్క్ మీరు 4 మార్క్స్ ఆర్ 8 మార్క్స్లోనే స్కోర్ చేయగలుగుతారు. దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్. సో బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఏదో ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తారు, డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఇక్కడ ఐడెంటిఫై ది పార్ట్స్ ఏ అండ్ బి అంటే బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్లో ఎనీ లేబులింగ్ రాయకుండా సింప్లీ దే విల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ అండ్ బి. సో ఆ ఏ అండ్ బిని మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ అండ్ బి, ఎక్స్ ఆర్ వై. ఓకే, సో బ్రెయిన్లో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఒకసారి బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో బ్రెయిన్ పార్ట్స్లో వీ హ్యావ్ 3 major parts in the brain. What are they? Come on, మీరే చెప్పండి. రేవంత్ మ్యామ్, సేమ్ ప్లాంట్ 2 ఫ్లవర్స్కి క్రాస్ పాలినేషన్ జరుగుతుందా? నో, సేమ్ ప్లాంట్ 2 ఫ్లవర్స్కి సెల్ఫ్ పాలినేషన్, డిఫరెంట్ ఫ్లవర్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ క్రాస్ పాలినేషన్. సరేనా రేవంత్? మేఘనా, నో, ఆస్క్ మీ సెషన్ వాజ్ నాట్ రికార్డెడ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేఘనా. సుశాంత్, ఎస్, హాయ్ సుశాంత్. హాయ్ ప్రత్యూష. ఎస్ టీఎస్కి క్లాసెస్ జరుగుతుంది నాన్న ఫ్యూ మోర్ డేస్. ఇప్పుడు ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA-1 అయిపోతుంది కదా, తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెజ్లో టీఎస్ క్లాసెస్ ఆల్సో విల్ స్టార్ట్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ పార్ట్స్ ఇఫ్ వీ సీ వీ హ్యావ్ 4 బ్రెయిన్. ఆల్ రైట్, దెన్ వీ హ్యావ్ మిడ్ బ్రెయిన్, forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain lo what are the parts in the forebrain? First important part is cerebrum. Cerebrum to paatu hypothalamus and thalamus. Okay, these are the important part in forebrain. Midbrain ఏంటంటే midbrain is just the bridge between forebrain and hindbrain. అంటే forebrain and midbrain కి కనెక్షన్ లాగా, ఒక కనెక్టింగ్ లింక్ లాగా మనకు ఇక్కడ midbrain. Hindbrain ఏంటి? Hindbrain లో పార్ట్స్ వచ్చేసి cerebellum. Okay, so cerebellum is the part in hindbrain, and then we have pons. Okay, pons varoli and also medulla oblongata. Okay, so these are the different parts of brain. All right, ee parts ni sariga labeling chudandi nanna, which part is which ante name labeling sariga nerchukondi. So diagram ichi brain diagram 90% they will not ask you to draw, kani 10% మీ లక్ బాగాలేకపోతే they will ask you to draw. అది కూడా మీరు ఈజీలీ డ్రా చేసుకోవచ్చు. బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ నాట్ దాట్ డిఫికల్ట్. ఓకే, నేర్పించామే కదా ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అని. బట్ ఇది డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అంటే బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ని పేపర్లో ఇచ్చేస్తారు, క్వశ్చన్ పేపర్లో. ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి దే విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్. లేబులింగ్ ఐడెంటిఫై చేయడం. ఇంకొకటి ఏంటంటే which part of hind brain controls involuntary action? సో మీరు చెప్పండి, involuntary actions అంటే blood pressure, salivation, ఇలాంటి involuntary actions ని కంట్రోల్ చేసే పార్ట్ ఏది? which is the part in the hind brain which controls blood pressure, salivation, అంటే అన్ని involuntary actions ని కంట్రోల్ చేసే పార్ట్. మండే రోజు మాకు FA3 ఎగ్జామ్ ఉంది మ్యామ్. రిప్రొడక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లెసన్ నుంచి. ఆజాద్, రిప్రొడక్షన్ అండ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ లెసన్ అంటే ప్లీజ్ ఫాలో దీస్ క్లాసెస్. క్వశ్చన్స్ విల్ బి సేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, MPC పార్ట్స్ ఆఫ్ హైండ్ బ్రెయిన్. వెరీ గుడ్ దిలేశ్వర్. సో దిలేశ్వర్ ఒక మంచి నిమోనిక్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. MPC మెడ్యులా, పాన్స్ అండ్ సెరిబెల్లమ్. ఓకే, పార్ట్స్ ఆఫ్ హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే MPC. గుడ్. Naveen, yes. Uma, very good. Indrani, good Nana. Venkatesh, okay. Chalo. So next, ikkada question entante, so involuntary actions will be controlled by medulla oblongata. Okay. Yes, Kranti and Uma, Shushant, correct answer Nana. All videos. Okay. All videos ante what was your name? I forgot.
మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద చీఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ హెచ్సిఎల్? మోజేష్, మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో హెచ్సిఎల్ ఫంక్షన్ ఇస్ టు యాక్టివేట్ ద పెప్సిన్. పెప్సిన్ యాక్చువల్లీ విల్ బి ఇన్యాక్టివేట్. ఓకే, సో ఆ ఇన్యాక్టివేట్ పెప్సినోజెన్ని యాక్టివేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పెప్సిన్. ఓకే, okay fine. Mission 600, hi Teja, D Teja. So medulla oblongata involuntary action, how many major regions are present in human brain? So human brain lo major region ante 3 regions gurinchi rayandi, forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, forebrain lo vachesi manaku cerebrum, hypothalamus, thalamus. Midbrain we don't have any parts, kani hindbrain lo MPC. So Dileshwar cheppadu kada indaka MPC, medulla, pons and cerebellum. Okay, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్లో మీకు ఒక ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, అది మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇక్కడ. సో ఇంటర్నల్ చాయిస్లో దే విల్ ఆస్క్ యూ ఒక డయాగ్రామ్, హ్యూమన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో లేబుల్ ఎనీ 4 పార్ట్స్. సో హ్యూమన్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎనీ డయాగ్రామ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, సో 4 మార్క్స్లో మీరు డయాగ్రామ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా 4 మార్క్స్ కోసమైనా డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డయాగ్రామ్స్ చూడండి అన్న, మీ డయాగ్రామ్ బ్యూటిఫుల్గా ఉందా లేదా అవన్నీ దే విల్ నాట్ కన్సిడర్. అంటే కొంచెం నీట్గా ఉండాలి ఆఫ్ కోర్స్, కానీ మీ లేబులింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఆ లేబులింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్లో మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే లేబులింగ్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆ డయాగ్రామ్ కరెక్టే. ఓకే, so who will tell me the parts of human female reproductive system? Okay, tell me all the parts, names cheppandi first, tarvata I'll show you the diagram. Ovary and ovule madhyalo difference. Ovary is the future fruit, ovule is the future seed. Okay, ante ovary lopala ovule untundi. Ovary is one part and inside the ovary there will be ovule. Ovule is the embryo sac. Okay na Naveen? Ammaji, yes, hi. Uma, okay. Niharika, you just joined. Okay, ma'am, simple ga eppudu all brain parts function cheppandi. ఇప్పుడు చెప్పాలా? లక్ష్మీకాంత్ ఏం లేదు నాన్న, ఇప్పుడు సెరిబ్రమ్ ఉంది కదా, నేను చెప్పేది ఒక మాట వినండి. సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ఒకటి నేర్చుకోండి, అలాగే సెరిబెల్లం ఫంక్షన్, ఇంకొకటి మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా ఫంక్షన్. ఇవే అడుగుతారు ఎక్కువగా. ఓకే, సో సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్, సెరిబెల్లం. సెరిబ్రమ్ అంటే థింకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్, సెరిబెల్లం అంటే మెయింటైనింగ్ పోస్చర్ అండ్ లైక్ వాకింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్, ఈక్విలిబ్రియం అండ్ పోస్చర్ని మెయింటైన్ చేయడం సెరిబెల్లం ఫంక్షన్. సెరిబ్రమ్ అంటే థింకింగ్ పార్ట్, నాలెడ్జ్, మెమరీ, క్రిటికల్ థింకింగ్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ సెరిబ్రమ్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్. ఓకే, మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా చేసేది ఏంటి? మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా విల్ కంట్రోల్ ఆల్ ది ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్. అంటే హార్ట్ బీట్, వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ హార్ట్ బీట్ నా, అందుకే అది ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. అలాగే రెస్పిరేషన్, అది కూడా ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే, సో ఆల్ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్స్ కంట్రోల్డ్ బై మెడ్యులా. సో బ్రెయిన్ పార్ట్స్లో 3 థింగ్స్ ప్లీజ్ యూ స్టడీ దాట్. వన్ ఈజ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగటా ఫంక్షన్, ఇంకొకటి సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇంకొకటి సెరిబెల్లం ఫంక్షన్. ఓకే, సో 3 థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దీస్ 3 ప్లీజ్ రిమెంబర్, సరిపోతుంది. దట్ డజంట్ మీన్ అదర్ పార్ట్స్ యూ షుడ్ లీవ్ ఇట్. అదర్ పార్ట్స్ ఫంక్షన్ కూడా చదువుకోండి, కానీ మెయిన్లీ ఈ 3 చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆజాద్ మ్యామ్, మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. మైటోసిస్ అంటే అది ఈక్వేషనల్ డివిజన్, మియోసిస్ అంటే రిడక్షనల్ డివిజన్. మైటోసిస్లో 1 సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2 డాటర్ సెల్స్, మియోసిస్లో 1 సెల్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 4 డాటర్ సెల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్. సరేనా ఆజాద్? అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ మైటోసిస్ మియోసిస్లో ఏంటంటే, మైటోసిస్ విల్ హ్యాపెన్ ఫార్ సోమాటిక్ సెల్స్, కానీ మియోసిస్ విల్ బి టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ రిప్రొడక్టివ్ సెల్స్. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్లో మియోసిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్. మైటోసిస్ ఏంటి? ఇప్పుడు బాడీలో బాడీ గ్రోత్, బాడీ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఇలాంటి రిపేర్ ఇన్ ద బాడీ, ఓకే, హీలింగ్ ప్రాసెస్లో మైటోసిస్ ఈజ్ హెల్పింగ్. సరేనా ఆజాద్? Lakshmikant, you have more cerebellum. Okay, you are good at art. Great, great. Yes, female reproductive parts, ide diagram you have to draw. Very simple diagram. First,
start with this part, okay? Then oka conical itla cheyandi ikkada. This part will be the uterus, okay? And uterus is connected to tube like structure called fallopian tube, and ikkada nunchi you have to show ovary, okay? So ovary is connected to oviduct or fallopian tube, both side lo ilane you have to show, okay? So this is uterus, womb or garbhasanchi, uterus two sides lo there is fallopian tube. Ee tube like structure kanapadutunda, that is fallopian tube, also called as oviduct. Appudu exam lo fallopian tube place lo they'll mention oviduct, so you should not be confused, okay? Then these are the ovaries, okay? Ovary, pair of ovary, and then cervix and vagina. So these are the parts of female reproductive system, human female reproductive system, okay? Venkat, very good. Shushant, okay. ఒక 8 points చెప్పండి మ్యామ్. ఆజాద్ నిన్ననే కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఆ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్లో మైటోసిస్ మియోసిస్ కూడా పాయింట్స్ ఇచ్చాను. ఆ పీడిఎఫ్ని ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్, ఓకే మ్యామ్? గుడ్ ఈవినింగ్. ఎస్ శాంతి, గుడ్ ఈవినింగ్. December 7th ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే 590 మార్క్స్ వస్తాయా? స్కూల్ ఫస్ట్ రావచ్చా మ్యామ్? రావచ్చు నాన్న. యజ్ఞశ్రీ, ఎందుకు రాలేరు మీరు? ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా కూడా స్కూల్ ఫస్ట్ రావచ్చు. డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి ఈ 3 months కష్టపడండి. 3 months మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు స్కూల్ ఫస్ట్ అవుతారు. నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను కదా, అవుతారు. కానీ కండిషన్ అప్లైడ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రియలీ వర్క్ హార్డ్. కొంచెం స్మార్ట్ వేలో కూడా ప్రిపరేషన్ చేయాలి, ఓకే? ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని చేయండి, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే విచ్ క్వశ్చన్ ఇస్ రిపీటెడ్ సో మెనీ టైమ్స్, ఆ క్వశ్చన్ని పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫస్ట్, ఓకే? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డైలీ మ్యాథ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు బయాలజీ, ఇంగ్లీష్, హిందీ అవంటే మీరు వీక్లీ 3 times 4 times చదివినా సరిపోతుంది కొద్దిమందికి. కానీ మ్యాథ్స్ మీరు డైలీ బేసిస్లో చేయాలి. మ్యాథ్స్ డైలీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నోబడీ విల్ హెల్ప్ యూ అట్ ది ఎండ్, ఓకే? అండ్ సోషల్ కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ని చదువుకోండి ఫస్ట్, అదేనా చేయండి, ఓకే? షైనీ, ఎస్ హాయ్ షైనీ, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏంటి మేఘన మ్యామ్, మరి నేను ఎలా వినాలి మ్యామ్ ఆ సెషన్? విచ్ సెషన్ మేఘన, విచ్ వన్? ఓకే, సో క్లియర్ కదా? ఫంక్షన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద యూట్రస్. ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఏమైతుంది అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్, ఓకే? ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్, ఓకే? స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ అనేది ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోనే జరుగుతుంది ఇక్కడ, ఓకే? ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఫ్యూజన్ జరిగిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, దాట్ జైగోట్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టు యూటరస్, అండ్ దెన్ యూటరస్లో జైగోట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది, ఓకే? సో సర్విక్స్ ఇస్ ద బర్త్ క్యానల్, త్రూ దాట్ ఓన్లీ ద బేబీ విల్ బి డెలివర్డ్ ఆఫ్టర్ లేబర్ పెయిన్, ఓకే? ఇంకొకటి ఏంటి, ఓవరీ ఏంటి? దెర్ ఆర్ పేర్ ఆఫ్ ఓవరీ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ovary will have the ovum or the eggs, okay? So every month one egg will be released by ovulation process. Oka egg release aitundi kada fallopian tube ki, that is ovulation process. Egg which is there in the oviduct, okay? Okavela fertilization jarugute, okay? If sperm is there and fertilization is happening, then zygote formation will be there, and that zygote will come to uterus and embryo will be developing, okay? That embryo will be implanted in the uterus. For example, that ovum or egg, if it is not fertilized, if sperm is not there and the egg is not fertilized, appudu unfertilized egg undi kada, okay? So that unfertilized egg along with the endometrium ante ippudu uterus wall lo there will be thickening of blood. So that blood thickening along with the unfertilized egg, it will be shed off, okay? It will be shedding off, and the process ni menstrual cycle or menstruation antaru, okay? Got it everybody? Yes, Azad, Naveen, Lakshmikant, okay.
వెంకట్ మ్యామ్ మాకు టైం టేబుల్ గురించి ఏం అర్థం కావట్లేదు, ప్లీజ్ టైం టేబుల్ వేయండి అండ్ రియా అడిగిన వీడియో చేయండి. ఓకే ఓకే, రియా ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఫైన్ ఫైన్, గాట్ ఇట్. సో ఐ గోట్ ఎ మెసేజ్ టుడే ఫ్రమ్ అ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ టీఎస్, రియా అని. సో యూ పీపుల్ వాంట్ మీ టు డూ అ వీడియో ఆన్ హౌ టు స్కోర్ 590 ప్లస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 months, రైట్? ఓకే, సో మీ ప్రాబ్లమ్ని ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్. సో నేను చేస్తాను నాన్న, ఓకే, ఐ ట్రై టు డూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఒక్క డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. నిన్ననే కదా ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, సో ఇక్కడ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వెంటనే డ్రా 2 columns, రైట్ డౌన్ ద హెడ్డింగ్స్. ఓకే, సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసేయండి. తర్వాత పాయింట్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ ది కాంట్రాస్ట్ పాయింట్, ఆపోజిట్ పాయింట్. ఓకే, సో సి ఇది శాంపుల్ పేపర్. శాంపుల్ పేపర్లో హియర్ వీ హ్యావ్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఇది కాకుండా ఎగ్జామ్లో దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఏరోబిక్ ఎనరోబిక్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ రావచ్చు. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అలానే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్కస్ చేశాను కదా, ఆ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ని చదివేసేయండి. దాట్ క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ 1 4 మార్క్ క్వశ్చన్. అది పేపర్ ప్యాటర్న్ అంతే. ఓకే, ఎస్ మహేష్, వెరీ గుడ్. ఫిష్లో సింగిల్ అండ్ హ్యూమన్లో డబుల్. ఓకే, yes Venkat, I'll not forget about timetable. 69 days to go. Yes, Dileshwar, for your exam. Lakshmikant, okay, blood passes through heart once. Yes Mojesh, so single circulation lo emaitundi ante blood will flow through the heart only once. Okay, blood is passing through the heart once. Double circulation lo twice. For example, this is human heart. Okay, and from the lungs బ్లడ్ ఫస్ట్ ఒకసారి లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కి వస్తుంది, మళ్ళీ హార్ట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద బాడీ పార్ట్స్ కమింగ్ బ్యాక్ టు హార్ట్ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు లంగ్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ హార్ట్. అంటే సేమ్ బ్లడ్ హార్ట్ని 2 times క్రాస్ చేసింది కదా, అందుకే అది డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఆల్ రైట్, సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ 4 chambered హార్ట్లోనే ఉంటుంది అండ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ మోస్ట్లీ దోస్ యానిమల్స్ విల్ హ్యావ్ 2 chambered హార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్, హ్యూమన్లో వీ హ్యావ్ 4 chambered హార్ట్ కదా. ఓకే, అండ్ బట్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది లెస్ ఎఫిషియంట్, అది అంత ఎఫిషియంట్ సర్క్యులేషన్ మెథడ్ కాదనమాట. డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఎఫిషియంట్ మెథడ్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్. ఓకే, సో డబుల్ సర్క్యులేషన్ జరిగినప్పుడు వీ హ్యావ్ 4 chambered హార్ట్ కదా, ఆ 4 chambers ఉన్నసరికి ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ సప్లై విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద organisms. Okay, so adequate amount of oxygen దొరికినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజంలో when oxygen is supplied adequately then it can produce good amount of energy. ఆక్సిజన్ ఎందుకు కావాలి? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్కి కదా. ఓకే, సో ప్రాపర్ ఆక్సిజన్ సప్లై ఉంటేనే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. మంచి అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కావాలన్నమాట. మ్యామల్స్కి, రెప్టైల్స్కి దే హ్యావ్ హై ఎనర్జీ నీడ్స్, మ్యామల్స్ అండ్ బర్డ్స్. ఓకే, సో అందుకే there is a double circulation method in mammals or birds. Okay, మహేష్, ఎస్ ఈ పాయింట్స్ని మీరు కొంచెం ఎలాబొరేట్ చేసి సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేసి రాయాలి. ఇక్కడ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కీవర్డ్స్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో మీరు మొత్తం ఫుల్ సెంటెన్స్ రాయాలి. ఓకే, లేకపోతే దే విల్ నాట్ గివ్ యూ ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే మహేష్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాన్న 4 మార్క్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ సజెషన్ యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అబౌట్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే సజెషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఆర్ అడ్వైస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, లైక్ వాట్ అడ్వైసెస్ యూ కెన్ గివ్ ఫార్ ఎడీమా, వాట్ అడ్వైసెస్ యూ కెన్ గివ్ ఫార్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకే, హైపర్ టెన్షన్ అంటే హై బీపీకి ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు మీరు? అలాగే ఇక్కడేమో రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ గురించి అడ్వైస్ ఇవ్వడం. సో ఏదో ఒక అడ్వైస్ గివింగ్ ఆర్ సజెషన్ గివింగ్ క్వశ్చన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, సరేనా?
4 మార్క్స్కి యూ హ్యావ్ టు రైట్ 8 పాయింట్స్, మినిమం 6 పాయింట్స్ అయినా రాయండి. ఓకే, ఇందుమతి కాదు నాన్న, అలా ఏం లేదు. టీఎస్కి కూడా చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు ఏపీ వాళ్ళకి SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది కదా, SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోగానే టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఫుల్ ఫ్లెజ్ క్లాసెస్ విల్ బి స్టార్టింగ్. అండ్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక కొత్త సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది ఫర్ ది బోర్డ్ ఎగ్జామ్. ఓకే, 100 days ప్లాన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఉంటుంది అది. ఓకే, అండ్ టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ మ్యారథాన్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA-1 కోసం ఒక శాంపుల్ పేపర్ మ్యారథాన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ హ్యావ్ చాప్టర్ వైజ్ మ్యారథాన్, అంటే సబ్జెక్ట్ వైజ్ మ్యారథాన్. ఓకే, నవీన్ కుమార్ మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్. ఓకే నవీన్, రెస్పిరేషన్ అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ రెస్పిరేషన్? 1 minute. సో రెస్పిరేషన్లో ఓకేనా, ఆక్సిజన్ అండ్ వెయిట్. సో రెస్పిరేషన్, నవీన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ రెస్పిరేషన్ డెఫినేషన్, రైట్. సో రెస్పిరేషన్ అంటే గ్లూకోజ్ ఉంది కదా, C6H12O6. సో దిస్ గ్లూకోజ్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ బై ఆక్సిజన్, ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. సో గ్లూకోజ్ C6H12O6 ఉంది కదా, వెన్ దట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్ ప్లస్ ఎనర్జీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ రెస్పిరేషన్. సో రెస్పిరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇన్ ద సెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ బై ఆక్సిజన్, బై ఆక్సిడేషన్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనర్జీ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. అదే రెస్పిరేషన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే నవీన్. అమృత వర్ష, ఓకే అందరికీ ఒకటే డౌట్, ఏ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు దాకా చదువుకోవాలి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి? 500 మార్క్స్ కెన్ ఐ స్కోర్? ఇప్పటి నుంచి చదవడం స్టార్ట్ చేస్తే నేను 500 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలగన్నా? ఎస్ అమృత వర్ష, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్కోర్. నేను చెప్తున్నాను కదా, మీరు స్టార్ట్ చేయండి ప్రిపరేషన్. అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ టుడే, ఫ్రమ్ నౌ యూ స్టార్ట్ ద ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 3 months చదువుకుంటే కూడా మీరు full marks you can score it. I just trust my words, you can definitely score it. Okay, so start చేయండి. మళ్ళీ మీరు స్టార్ట్ చేయకపోతే జనవరిలో వచ్చి మళ్ళీ అడిగితే మ్యామ్ 2 months చదువుకుంటే సరిపోతుందా? సో డోంట్ ఆస్క్, స్టాప్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జస్ట్ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అది ఫస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. Suggestion you can give to your friend to be aware about reproductive health. So reproductive health గురించి we should educate people about birth control methods, pregnancy, childbirth. ఓకే, ఇవన్నీ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి, పీపుల్కి అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ని స్టాప్ చేయాలి. ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్ అంటే ఏంటి? ఫీటస్ అంటే ద గ్రోయింగ్ ఎంబ్రియో ఇన్ ద యూట్రస్ ఆఫ్ ద మదర్. సైడ్ అంటే కిల్లింగ్. ఓకే, సో కిల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ చైల్డ్ ఈజ్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్, దాన్ని వీ షుడ్ స్టాప్ ఇట్. దెన్ సేఫ్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ టు అవాయిడ్ STDs. STDs అంటే ఏంటి? సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్. ఓకే, సో సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి సేఫ్ సెక్షువల్ ప్రాక్టీసెస్ షుడ్ బి ఫాలోడ్. సో ఆల్ దీస్ సజెషన్స్ యూ కెన్ గివ్ ఫర్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్. ఓకే, STDs ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నాకు ఒకసారి. సో STD ఫుల్ ఫామ్ కూడా రావచ్చు మీకు ఎగ్జామ్లో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఒక్క క్వశ్చన్ ఫుల్ ఫామ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ATP ఫుల్ ఫామ్, STD ఫుల్ ఫామ్, ESRD, లేకపోతే యూ హ్యావ్ HIV, AIDS, ఇవన్నీ ఫుల్ ఫామ్. ఎక్కడెక్కడ అయితే మీకు ఫుల్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి నేర్చుకోండి. ఓకే, STD సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. వెంకట్, మ్యామ్ మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేశారా టీమ్కి? మ్యాథ్స్ ఫ్యాకల్టీ చేస్తారు కదా ఆజాద్. ఉమా మ్యామ్ విల్ బి టేకింగ్ ఆల్ ద మ్యాథ్స్ క్లాసెస్. ఓకే, సో టెన్షన్ ఏమి లేదు మనకు. ద్రక్ష, హాయ్ ద్రక్ష ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం. ఓకే, న్యూ స్టూడెంట్, వెల్కమ్ వెల్కమ్. సండే రోజు స్కూల్ ఉందా? ఓ నో. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ATP అండ్ ADP చెప్తాను. సో STD ఫుల్ ఫామ్ ఫస్ట్ చెప్పండి మీరు. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. వన్ ఈజ్ HIV, AIDS, ఇంకొకటి సిఫైలిస్. ఓకే, లేకపోతే గోనోరియా, ఇవన్నీ STDs ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, యా
Who is asking this one? ATP, Johnny Royal. ATP and ADP ki difference. Yes. So ATP ante adenosine triphosphate. Okay, ante one adenosine will be attached to 3 phosphate molecules. So adi emo ATP. Okay, triphosphate. ADP ante enti adenosine diphosphate. Di ante 2. Ante for example, if this is adenosine and it is attached to 3 phosphate molecule. Okay, so అసలు ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే ఒక్క ఫాస్ఫేట్ బాండ్ బ్రేక్ అయితే హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విల్ బి రిలీజ్డ్. ఓకే, సో హై ఎనర్జీ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఈజ్ బ్రోకెన్. ఆ ఫాస్ఫేట్ బాండ్ ఒక్క ఫాస్ఫేట్ రిమూవ్ అయిపోయిన తర్వాత దాట్ బికమ్స్ ఏడిపి, అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్. అలాగే ఆ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్ అంటే 2 ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్లో ఇంకొక ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయిపోతే సో ఏడిపి విల్ బికమ్ ఏటీపీ, డై విల్ బికమ్ ట్రై. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సాయి శ్రీ. హాయ్ సాయి శ్రీ, యూ వాంట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొపగేషన్. ఓకే, artificial vegetative propagation 3 types are there. Okay, so actually natural what is this vegetative propagation is of 2 types. Okay, Sai Shri. So vegetative propagation lo okatemo natural, inkokatemo artificial. Okay, so natural vegetative propagation lo from any vegetative part, from leaf new plant can be produced, from root also new plant can be produced, from stem or from any vegetative part. Artificial lo we have 3 methods: cutting, layering and grafting. Okay, so one is cutting. రోజ్ ప్లాంట్ స్టెమ్ ని కట్ చేసి మీరు ఇంకొక పాట్ లో పెట్టినప్పుడు కొత్త రోజ్ ప్లాంట్ డెవలప్ అవుతుంది, అది కట్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్. హైబిస్కస్ ప్లాంట్ కూడా అంతే. ఓకే, కట్టింగ్. లేయరింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు జాస్మిన్ ప్లాంట్ మళ్ళీ పూలు ఉంటుంది కదా, సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఒక బ్రాంచ్ని తీసుకొని దాని మీద సాయిల్తో దాన్ని కవర్ చేస్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రూట్స్ డెవలప్ అవుతుంది అండ్ వన్ న్యూ జాస్మిన్ ప్లాంట్ విల్ డెవలప్. ఓకే, సో జాస్మిన్ ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ లేయరింగ్. ఇంకొకటి ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటేటివ్ ప్రొపగేషన్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాఫ్టింగ్. Grafting is done for mango fruit, citrus fruit. Okay, so 2 different plants will be joined. Okatemo scion and okatemo stalk, okatemo scion. Okay, so slanting I'll draw here. Wait. So ila cut chesestaru slanting way lo plant ni. One plant will be attached to the soil, that is the stalk, and another plant is the scion. So stalk and scion ni they will tie it tightly. సో అది ఒక కొత్త ప్లాంట్ అవుతుంది విచ్ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్. ఆల్ రైట్ సాయి శ్రీ, అండర్స్టూడ్? మ్యాథ్స్ మోడల్ పేపర్. ఓకే, ఎస్ దిలేశ్వర్, దాట్స్ రైట్ మ్యామ్. రెస్పిరేషన్లో బ్రేక్ డౌన్ అయిన వాటర్ ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే రేవంత్, ఐఎమ్ నాట్ షార్ట్. ఓకే మోజేష్, సరేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు మీకు 4 మార్క్స్లో. టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ 4 మార్క్స్. ఓకే, టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. టుమారో మార్నింగ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ మోర్ మోడల్ పేపర్. సో దట్ మోడల్ పేపర్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ శాంపుల్ పేపర్. సో రేపేమో గ్రాండ్ శాంపుల్ పేపర్ విల్ బి దేర్. మార్నింగ్ 6 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది టిల్ ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ద టీచర్స్ దే విల్ బి డూయింగ్ శాంపుల్ పేపర్స్ టుగెదర్. సో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్లో ఈ ఫాలోయింగ్ టేబుల్ని చదివి యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఆన్సర్స్. టేబుల్ వచ్చేసి ఇది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టేబుల్. సో మోస్ట్లీ దే ఆర్ గివింగ్ ఎంజైమ్ టేబుల్ లేకపోతే హార్మోన్ టేబుల్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, సో హార్మోన్ టేబుల్లో ప్లాంట్ హార్మోన్ ఆర్ యానిమల్ హార్మోన్ టేబుల్ దే విల్ బి గివింగ్, ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ గివ్ యూ ఎంజైమ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఎంజైమ్ టేబుల్లో ఇక్కడ చూడండి విచ్ ఆర్ ది ఎంజైమ్స్ వీ హ్యావ్ హియర్. Salivary amylase, pepsin, trypsin and lipase. Questions ni chuddam. Name the enzymes which act on proteins. So protein meeda act chese enzymes pair enti? Come on, you tell me which enzymes are acting on proteins. Shushant,
ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోవాలా? ఇప్పుడు కొంచెం లాస్ట్ 2 months సీరియస్గా, కొంచెం సీరియస్ అంటే మరి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినట్టు సీరియస్ కాదు, నార్మల్ కొంచెం ఫోకస్డ్గా సిన్సియర్గా చదువుకోవాలి నాన్న ఇప్పుడు. ఓకే మ్యామ్, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కావాలి. ఓకే, అట్లా ఏం కాదు ప్రేమ్ కుమార్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూ. ఓకే మ్యామ్, మాకు మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ జరగట్లేదు టీఎస్ వాళ్ళకి. జరుగుతుంది ఆజాద్, ఉమా మ్యామ్ తీసుకుంటారు క్లాసెస్. సో ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ప్రోటీన్స్. సో ప్రోటీన్ మీద యాక్ట్స్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ ఆర్, ఒకటేమో ట్రిప్సిన్, ఓకే, ప్యాన్క్రియాటిక్ ఎంజైమ్ ట్రిప్సిన్, ఇంకొకటేమో పెప్సిన్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద స్టమక్. సో స్టమక్ ఎంజైమ్ పెప్సిన్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. అలాగే ట్రిప్సిన్, ప్యాన్క్రియాస్లో ఉన్న ట్రిప్సిన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రోటీన్ డైజెషన్. ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేర్ డస్ సలైవరీ అమైలేజ్ సిక్రిటెడ్? సలైవరీ అమైలేజ్ కూడా ఒక ఎంజైమ్ అన్నమాట. సో ఆ సలైవరీ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ సిక్రెట్ అవుతుంది మన బాడీలో, అది ఎక్కడ సిక్రెట్ అవుతుంది? ఓకే కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. ఎస్ క్రాంతి, వెరీ గుడ్. దిలేశ్వర్, సుశాంత్, సింధు, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చెరీ, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ బైనరీ ఫిషన్. బైనరీ ఫిషన్ అంటే అమీబా ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ స్పైరోగైరా. ఫ్రాగ్మెంటేషన్లో సపోజ్ ఇది స్పైరోగైరా, ఇది ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంట్ లాగా బ్రేక్ అయితే చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్ కూడా ఇంకొక కొత్త అది ఫామ్ అవుతుంది, ఏమంటారు, ఆర్గానిజం. ఓకే ఫ్రాగ్మెంటేషన్. కానీ బైనరీ ఫిషన్లో ఏంటంటే, బైనరీ ఫిషన్ 1 organism విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ 2 organism. ఓకే బైనరీ అంటే 2. సో 1 organism డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, దట్ ఈస్ బైనరీ ఫిషన్. ఓకే మ్యామ్, తెలుగు ఎగ్జామ్కి మ్యారథాన్ ఉందా? ఉండొచ్చు నాన్న, ఐ హ్యావ్ టు సీ దాట్. ఓకే సరే దేవరా, యు ఆర్ బ్యాక్. సో salivary amylase is secreted in the buccal cavity or mouth. Next question, what are the enzymes secreted by pancreas? Pancreatic example, enzymes are very very important. Pancreatic amylase, alage pancreatic lipase, okay, and then trypsin. So 3 enzymes of pancreas: amylase, lipase and trypsin. Okay next, to which life process this table belongs? So a given table belongs to which life process? So what are the life processes we have? Nutrition, respiration, excretion and transportation. So ee 4 life processes lo which one will have the like ee table belongs to which life process? So this one actually belongs to nutrition. Okay, social class started ah? Avuna, ekkada social class started? So next question, how does phototropism occur? So first of all, what is phototropism? Come on, tell me, what is phototropism? What are tropic movements? How many tropic movements we have? Social classes ekkada start avaledu kada? Okay, so tropic movements, how many tropic movements we have in our plants? So plants lo 2 types of movements will be there. One movement emo nastic movement, inkokati tropic movement. Okay, 2 types of movements in plants. Okatemo nastic movement, inkokati tropic movement. Okay, nastic movement will be seen in Venus flytrap. Alage it is also seen in which one? Mimosa pudica. Okay, tropic movements, there are 5 types of tropic movements. So which are the 5 types of tropic movements? First one, hydrotropism, adi oka tropic movement in plant. Alage thigmotropism, and then chemotropism, geotropism and phototropism. Okay, so hydrotropism ante movement of plants in response to water. Thigmo ante in response to any support. Okay, ఇప్పుడు కాకరకాయ ప్లాంట్ ఉందా, సో ఆ ప్లాంట్ టెండ్రిల్స్ విల్ సింప్లీ కాయిల్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్, అది థిగ్మోట్రాపిజం. కీమోట్రాపిజం అంటే కెమికల్, ఇప్పుడు పోలెన్ ట్యూబ్ గ్రోత్, అది కీమోట్రాపిజం. జియోట్రాపిజం టువర్డ్స్ ది సాయిల్, phototropism towards the light. Okay, so phototropism basically occurs in plants
ఇన్ రెస్పాన్స్ టు లైట్. ఓకే, సో షూట్ ఉంటుంది కదా ప్లాంట్స్లో, షూట్ పార్ట్, ఓకే, షూట్ సిస్టమ్ విల్ ఆల్వేస్ మూవ్ టువర్డ్స్ ది సన్లైట్. వాట్ అబౌట్ ది రూట్ సిస్టమ్? Root system will not move towards the light. It will move away from the light. Anduke shoot is positively phototropic, okay, and root is negatively phototropic. All right, sarena? Yes, Mahesh. Pushpa 2 చూడండి పుష్ప 2 మూవీ చూడండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, కానీ మంచిగా చదువుకోండి కూడా. ఓకే, సంజీవ్ Shanmukh, yes, hi Sanjeev Shanmukh. What is sample paper? Ayan Koji. Sample paper అంటే ఇలాంటి పేపర్ మీకు SA-1 లో వస్తుంది అని sample paper అన్నమాట. ఓకే, సో phototropism, okay, Prem, got it, understood now. ATP enzymes released by pancreas, yes. Hi Cherry. Okay, we are so glad to know this, Mojesh. Thank you for that. Exam paper, they have asked the double circulation and flow chart, how to have done correct, but my ma'am told that it was incomplete. I'll send you. Yes, Uma, once you share it, I'll check it. Okay, so phototropism అర్థమైంది కదా, ఏదో ఒక ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. మొన్న ఒక ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆన్సర్ కూడా ఇచ్చాను, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాను కదా, అది ఒకసారి చదువుకోండి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ప్లాంట్, దాట్ ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మొత్తం ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ 4 మార్క్స్లో అడగొచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒక ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ని సెపరేట్గా అడుగుతారు. ఓకే, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఇప్పుడు టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ని ముట్టుకుంటే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది, ద లీవ్స్ విల్ బి క్లోజ్డ్. ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ థిగ్మోనాస్టిజం. ఓకే, సో మిమోసా పుడికా నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, నాస్టిక్. థిగ్మోట్రాపిక్ అంటే టెండ్రిల్స్ కాయిలింగ్ అరౌండ్ ది సపోర్ట్, అది థిగ్మోట్రాపిజం. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సెక్షన్ 4. దిస్ ఈస్ ది ఈజియెస్ట్ సెక్షన్, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ 10 year పేపర్లో సెక్షన్ 4 క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. ఆల్ ద రిపీటెడ్ సెక్షన్ 4 క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేసేయండి. అవుట్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ ఎనీ వన్ యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, సో రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి మంచిగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సెట్ ఆఫ్ 8 mark క్వశ్చన్స్, మండే రోజు నేను ఆల్ 8 mark క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ కూడా చేస్తాను, సో డోంట్ వరీ. సో ఆల్ ది 8 mark క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్ వన్స్. ఓకే, సో సెక్షన్ 4లో చూద్దాం. ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది, 2 questions విల్ బి దేర్, అంటే టోటల్ 4 questions ఉంటుంది. 2 questions లైక్ మధ్యలో there will be internal choice, right? So what is the reproductive process by which yeast will reproduce? Which type of reproduction is it? Write an activity to observe it. Okay, yeast reproduction. Okay, so చెప్పండి నాన్న మీరు, reproductive process in yeast, what is the process? చెప్తాను TA స్టూడెంట్స్కి హెరిడిటీ చాప్టర్ చెప్తాను నాన్న. ఓకే, హెరిడిటీ, ఎస్ చాలా మంది హెరిడిటీ అడుగుతున్నారు. ఉపేందర్ మ్యామ్, ఆబ్జెక్టివ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ లెసన్, హౌ టు కవర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ లెసన్? ఎవ్రీ లెసన్ ఆబ్జెక్టివ్, TA స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ దే విల్ గెట్ ఆబ్జెక్టివ్, AP స్టూడెంట్స్కి MCQs లేదు కాబట్టి TA స్టూడెంట్స్ మీరు చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్లో ఎవ్రీ చాప్టర్ ఎండింగ్లో దేర్ ఆర్ సమ్ MCQs క్వశ్చన్స్, అది ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ వేదాంతులో కూడా నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను మీకు, ఆల్ ది MCQs ఐ విల్ బీ డూయింగ్ ఇట్. సో అది కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు, ఆ PDF ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈస్ట్లో రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్, వాట్ ఈస్ ద రిప్రొడక్టివ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ఈస్ట్? Yeah, come on, tell me the answer here. What experiment do you, ఇంకొక ఇంటర్నల్ చాయిస్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, what experiment do you conduct to prove action of saliva on starch? This experiment అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ, 5 star క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో experiment of saliva on starch, quite important experiment. So action of saliva on starch, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని లెట్ us see how can we prove it. సో ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆ ఆన్సర్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే, ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ఎయిమ్,
Then write down apparatus. Apparatus ante the materials required. This is the second one. Then you have to write the procedure. Okay, so procedure lo manam em raskochu ante we can just write point wise procedure rasi diagram ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. ఓకే, ప్రొసీజర్ కిందనే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి. అలాగే యూ హ్యావ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకు అబ్జర్వేషన్. ఓకే, అబ్జర్వేషన్ తర్వాత రైట్ డౌన్ ప్రికాషన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ప్రికాషన్స్. Observation and conclusion kuda. Okay, so conclusion and then precautions. Okay, so this is the way you have to write the experiment. Any experiment you should write it in this protocol, this format only. Okay, so action of saliva on starch. For this we need 2 test tube. Okay, so we need 2 test tube for saliva on starch experiment. So ee test tube lo em తీసుకోవాలన్నా ఫ్లోర్ అంటే ఇప్పుడు గోధుమ పిండి ఆర్ ఎనీ ఫ్లోర్ వాటర్తో మిక్స్ చేసి ఓకే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ బోత్ టెస్ట్ ట్యూబ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ addicted to books. No, I am not ignoring you, Sameer. Why will I ignore you? Okay, maybe I have just missed the message. Okay, not possible to go like read each and every message, right? Shannu Siram, yes 9-10 channel lo kuda, yes you are right. Lakshmikant, Sai Charan, good evening. So both the test tube 1 and test tube 2 we are taking some flour solution, and to that test tube we have to add saliva in one test tube, and another test tube we should not add saliva. So saliva lo em untundi, saliva will have enzyme salivary amylase. Okay, సో సలైవాలో సలైవరీ అమైలేజ్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎంజైమ్ ఓకే ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ద స్టార్చ్. సలైవరీ ఎంజైమ్ అమైలేజ్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇట్ విల్ బ్రేక్ డౌన్ ది స్టార్చ్. ఓకే, సో ఫ్లోర్ అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హ్యావ్ స్టార్చ్. సలైవా వేయగానే ఇక్కడ స్టార్చ్ మాలిక్యూల్ సలైవరీ అమైలేజ్ ద్వారా ఆల్ ది స్టార్చ్ మాలిక్యూల్ విల్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సింపుల్ సబ్స్టెన్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టెస్ట్ ట్యూబ్ 1లో నో మోర్ స్టార్చ్ అవైలబుల్. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ 2లో ఏమవుతుంది? సలైవా వీ హ్యావ్ నాట్ యాడెడ్, రైట్? సో సలైవా యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్చ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. Next step what we have to do is we have to take a dropper and we have to start putting iodine solution. Okay, so take a dropper and add iodine drops to it. Iodine add cheste okavela starch unte that starch will turn into blue black color when we are dropping iodine. Okay, starch lekapothe no blue black color change. సో మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి, టెస్ట్ ట్యూబ్ 1లో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ కనపడుతుందా లేకపోతే టెస్ట్ ట్యూబ్ 2లో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బి సీన్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. షన్ను శ్రీరామ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ టిఎస్ ఆర్ ఏపీ? సాయి చరణ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ అనంతపురం. ఓకే, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ చెప్పండి. చెరీ, నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ అంటే గ్రోత్ ఇండిపెండెంట్ మూవ్మెంట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ అంటే గ్రోత్ డిపెండెంట్ మూవ్మెంట్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ ఫాస్ట్, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ స్లో. అండ్ దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, అది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. నాస్టిక్ మూవ్మెంట్లో ఎగ్జాంపుల్ మిమోసా పుడికా, వీనస్ ఫ్లై ట్రాప్. ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో మెనీ హైడ్రోట్రాపిజం, కీమోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే మ్యామ్, టీఎస్ కోసం సండే రోజు ప్రీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కోసం మెయిన్ క్వశ్చన్స్ చెప్పండి మ్యామ్. టీఎస్ కోసం ప్రీ బోర్డ్ ఎగ్జామా? సమీర్, విచ్ ప్రీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్? టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి FA3 ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్, దాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. మ్యామ్, హిందీలో 30 minutes కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ క్లాస్ పెట్టారు కదా, అది తెలుగులో పెట్టొచ్చు కదా మ్యామ్ ప్లీజ్. ఎస్ శ్రీరామ్, పెడతాను డెఫినెట్లీ. యాక్చువల్లీ జనవరి మంత్లో మన తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్లో 30 minutesలో క్లాసెస్ ప్లాన్ ఉంది. వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, సో డోంట్ వరీ శ్రీరామ్. ఓకే, షన్ను, ఓకే మ్యామ్, డూ న్యూరాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ప్లీజ్. ఓకే మహేష్, న్యూరాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కావాలా? చేస్తాను. న్యూరాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్, నెఫ్రాన్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ కూడా పెడతాను. దిలేశ్వర్, విచ్ వన్ విల్ హ్యావ్ blue black color change? So everybody is saying test tube 1 here. Okay,
క్రిస్మస్ సర్ప్రైజ్ ఆజాద్. ఎవ్రీ ఫెస్టివల్కి సర్ప్రైజ్ కావాలా? ఓకే, సో ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ 1లో స్టార్చ్ విల్ నాట్ బి దేర్. స్టార్చ్ మొత్తం అయిపోయింది కదా, ఎందుకంటే salivary amylase హ్యాస్ బ్రోకెన్ ద స్టార్చ్. స్టార్చ్ బ్రోక్ డౌన్, ఆల్ ద స్టార్చ్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ అయోడిన్ సొల్యూషన్ వేయగానే నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బి సీన్. ఓకే, నో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్చే లేదు కదా, కానీ ఇక్కడ స్టార్చ్ ఈజ్ అవైలబుల్. స్టార్చ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంటాక్ట్ ఉంది బికాస్ సలైవా ఈజ్ నాట్ యాడెడ్. సో టెస్ట్ ట్యూబ్ 2లో బ్లూ బ్లాక్ కలర్ విల్ బీ సీన్. ఓకే, so through this experiment we can prove that saliva is actually breaking down the starch. ఎందుకంటే సలైవాలో salivary amylase ఉంటుంది. because of that salivary amylase starch is broken down. ఓకే, got it everybody? ఇప్పుడు అర్థమైందా మీ అందరికీ? how many elements ma'am? which elements? SA-1 important questions. yes Devi Sahiti, SA-1 important questions next week సెషన్ జరుగుతుంది. AP is on fire by Pushpa 2. Something you people are saying. Okay. Shannu Sira, ma'am, you forgot me. I'm so unhappy. No, I haven't I have not forgotten any of my student. Ma'am, do Neuron? Yes, Neuron chestanu. Okay. Next question. Ikkada. Okay, one more question was here, na? Reproductive process in yeast. So yeast also will produce by budding. So you have to explain budding. Asexual mode of reproduction budding undi kada, adi mottam explain chesukovali. Okay, yeast lo suppose this is the yeast cell. Okay, so it will keep on adding buds like this. Okay, సో క్యాక్టస్ ఒకవేళ మీరు చూసి ఉంటే ఒక క్యాక్టస్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. ఫ్రమ్ వన్ క్యాక్టస్ లైక్ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గ్రోయింగ్ బడ్డింగ్ లాగానే. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి బడ్డింగ్ ది? హైడ్రా కూడా బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపులే. ఓకే, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో 4 మార్క్స్ సెక్షన్ 4లో వీ విల్ హ్యావ్ 2 సెక్షన్స్ అంతే కదా. సో 2 క్వశ్చన్స్లో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది మనకు ఏబి లాగా. ఓకే, సో ఇంకొక క్వశ్చన్లో ఏముంది అంటే 17th question, any one you have to attempt, and I suggest that you people attend both the question. Internal choice time untadi. Okay, so many toppers, you know, they attempt all the questions for this to be on the safer side. Time unte rayandi, lekapothe you can skip. Write about experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Photosynthesis kosam carbon dioxide chala essential ani you have to prove. Okay, so which is the experiment you have to write? Tell me. And inkokati entante ikkada structure of neuron with the help of diagram help tho neuron ni meeru explain chesukovali. Okay, so please tell me this. Yes Naveen, your answer is right. Samir, your birthday. Okay ma'am, old student Charita batch. In your class you say about Charita only. Okay, old student ma'am, Charita batch enti nana? Yogi. Okay, Devi Sahiti ma'am, SA-1 fine. Old student, yes. Hi nana, Yogi, how are you? No, we have surprises Azad, don't worry. Okay, we have a new series. Board exam kosam oka kotta series start avakapotundi. Okay, biology easy. Yes, moles experiment. Okay, Samir, TA students అయితే మోల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రాస్తారు. ఇక్కడ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసెన్షియల్ అంటే బెల్ జార్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంటుంది, అది రాయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సిబిఎస్ఈ స్టూడెంట్స్ you have to just follow the bell jar experiment. Okay, so bell jar experiment lo we have to take a potted plant. All right, so this is a potted plant, this is another potted plant. Okay, oka bell jar lopala we have to keep a petri dish with KOH. em తీసుకుంటున్నాము మనం ఇక్కడ KOH, potassium hydroxide. Here no potassium hydroxide. Okay, so what this potassium hydroxide is going to do? Potassium hydroxide KOH, it can absorb carbon dioxide. So it will absorb carbon dioxide. So ee bell jar lo unna mottam carbon dioxide ni KOH absorb చేసేస్తుంది. మొత్తం
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసిన తర్వాత హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ బెల్ జార్ దేర్ విల్ బి నో కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఓకే, సో కొన్ని రోజు ఇట్లా వదిలేస్తే వీ కెన్ సీ దాట్ growth will happen in this plant only and there is no growth in this plant. Okay, and ఈ ప్లాంట్లో ఉన్న లీఫ్ని కూడా మనం తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తే స్టార్చ్ టెస్ట్. ఓకే, లీఫ్ మీద అయోడిన్ టెస్ట్ అంటారు కదా, టెస్టింగ్ ఫర్ స్టార్చ్. ఓకే, సో యూ జస్ట్ టేక్ అ లీఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ plant, both the potted plants, and start putting some iodine drops. Iodine drops వేయగానే ఈ ప్లాంట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నాట్ అవైలబుల్, సో నో ఫోటోసింథసిస్. నో ఫోటోసింథసిస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ అ ఎసెన్షియల్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఒకవేళ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేకపోతే ఫోటోసింథసిస్ జరగదు. ఫోటోసింథసిస్ జరగట్లేదు అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? స్టార్చ్ ప్రొడక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారానే కదా ఫుడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ప్లాంట్లో స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. నో ఫోటోసింథసిస్, నో స్టార్చ్. No starch ante no blue black color. Okay, so with this experiment we can prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Okavela plant ki carbon dioxide dorkakapothe plant will not perform photosynthesis and plant leaf lo starch will be absent. Starch present unda absent unda manam ela prove chesukochu dan meeda iodine drops vesi. Okay, ee plant lo ee plant leaf, if we take this leaf of this particular plant and we put iodine solution, it will show blue black color. Endukante starch production jarigindi akkada, carbon dioxide was available kabatti. Okay, ardhamainda andarki? నవీన్ కుమార్, నైట్రోజన్ గ్యాస్ ఎందుకు ఫిల్ చేస్తారు చిప్స్ ప్యాకెట్లో అంటే ర్యాన్సిడిటీని కంట్రోల్ చేయడానికి. కెమిస్ట్రీలో ఉంది ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్లో. ఓకే, ర్యాన్సిఫైడ్ అయిపోతుంది, అందుకే ఆయిల్ కొద్ది రోజు అయినాక ఆయిల్ స్మెల్ మారిపోతుంది, ఆ టేస్ట్ వేరే అవుతుంది కదా ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ని మీరు చూసి ఉంటే. సో ఓకే, సో అందుకే నైట్రోజన్ గ్యాస్ విల్ బి ఫిల్డ్ ఇన్ చిప్స్ ప్యాకెట్. షన్ను శ్రీరామ్, ఓకే ఓకే, సంజీవ్ షణ్ముఖ్ శ్రీరామ్ అంటే షన్ను శ్రీరామ్. ఓకే నాన్న, సంజీవ్ షణ్ముఖ్. మ్యామ్ వెనస్డే హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ మ్యామ్, స్టార్ట్ మ్యామ్. ఎస్ ఎస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద లీఫ్ టర్న్స్ ఇన్ టు బ్లూయిష్ బ్లాక్. ఎస్ సమీర్, యు ఆర్ రైట్. దేవి సాహితి, నెక్స్ట్ వీకే we will be doing important questions for SA-1. Actually Monday రోజు, this coming Monday only I am going to discuss about all the important 8 marks for SA-1 exam. Please watch this session, very very important session. Okay, this coming Monday I will be discussing important 8 marks. These are gunshot 8 mark questions from how do organism reproduce, control coordination and life process. ఈ 3 chapters నుంచి రిపీటెడ్ SA-1 క్వశ్చన్స్, రిపీటెడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఖచ్చితంగా సెషన్ అటెండ్ అవ్వండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ మండే రోజు. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇన్ బయాలజీ. అగ్రీ ఆర్ డిజగ్రీ? న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీ కదా. ఓకే, ఏం లేదు ఆ డయాగ్రామ్లో చేసేది మనకు, సింప్లీ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, what are the different parts in a neuron and ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి ఏమంటారు, what is the function. ఓకే, 8 మార్క్స్లో అడిగినప్పుడు ఓన్లీ డయాగ్రామ్ చేసి వదిలేస్తే you will not get full marks. ఓకే, ఒకవేళ if this question is for 8 marks, what you have to do is draw the diagram and write the functions. Mainly dendrite function, సెల్ బాడీ ఫంక్షన్, ఇంకొకటి యాక్సాన్ ఫంక్షన్. ఈ 3 ఫంక్షన్స్ రాసినా సరిపోతుంది, మెయిన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్. ఓకే, సో వన్ బై వన్ యూ ట్రై టు డూ ద రైట్ డౌన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ న్యూరాన్. ఓకే, పాయింట్ వైజ్. శోభా సైంటిస్ట్, ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ లింఫ్? Lymph is the tissue fluid, okay, which is there in the tissue and that will help in drainage of the extra fluid to back to the veins. Okay, okay. Ma'am, why are, okay Azad, I'll ask Sandeep Kadu, Sandesh sir. Okay. Ma'am, I'm Shannu Sriram. Yes, yes.
ఫేస్ రివీల్ కావాలా? మీట్ యూ నెక్స్ట్ లైవ్. ఓకే శోభ, సరే. సో వాట్ ఆర్ ది పార్ట్స్? దిలేశ్వర్, ఈజీ డయాగ్రామ్ ఇస్ అమీబా. ఓకే, ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇస్ అమీబా. అమీబా తర్వాత సెకండ్ ఈజియెస్ట్ ఇస్ న్యూరాన్ ఓన్లీ కదా. ఓకే, మ్యామ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీజనరేషన్ అండ్ మల్టిపుల్ ఫిషన్. చెరీ, actually difference between each and every asexual reproduction mode you are asking na. So regeneration lo emaitundi ante, regeneration lo ఒక బాడీ పార్ట్ కట్ అయితే ఆ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఒక కొత్త బాడీ పార్ట్ డెవలప్ అవుతుంది, అది రీజనరేషన్. మల్టిపుల్ ఫిషన్లో సపోజ్ ప్లాస్మోడియం ఇస్ దేర్, మలేరియల్ పారాసైట్. సో ప్లాస్మోడియం ఇట్ విల్ వన్ సెల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ మెనీ సెల్స్. సో మల్టిపుల్ ఫిషన్. ఓకే, so that you can write examples, you can write. ఓకే, అమీబానే ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్, కానీ అమీబా తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ కదా. సో న్యూరాన్లో దేర్ ఇస్ అ సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీ నుంచి దేర్ ఆర్ టెంటికల్స్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ విచ్ ఇస్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ద సెల్ బాడీ, అది వచ్చేసి డెండ్రైట్స్. డెండ్రైట్స్ తర్వాత సెల్ బాడీలో ఒక పార్ట్ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్లా లాంగ్ ఎలాంగేషన్ పార్ట్ ఉంది కదా, అది ఏమో యాక్సాన్. ఓకే, axon తర్వాత that particular neuron is ending with nerve ending. ఓకే, సో ఇవన్నీ మైలిన్ షీత్ అంటే కవరింగ్ ఆఫ్ యాక్సాన్. యాక్సాన్ మీద ఒక కవరింగ్ ఉంటుంది, ఆ కవరింగ్ ని మైలిన్ షీత్ అంటారు. ఇఫ్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ మైలిన్ షీత్, దట్ ఈస్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. ఇఫ్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ విత్ మైలిన్ షీత్, దే ఆర్ నాన్ మైలినేటెడ్ న్యూరాన్. మైలిన్ షీత్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? వై మైలిన్ షీత్ ఇస్ దేర్? So myelin sheath is very very important for faster transmission of the impulse. Neuron function enti, information ni pass cheyadam from receptor to brain or brain to effector ante kada. So aa information fast ga transfer avalante myelin sheath is helping in that. Okay, Tanish, okay, you people are asking difference between all the sexual mode of reproduction. నేను ఒక నోట్స్ రాసి మీకు ఇస్తాను, ఓకేనా? హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్లో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ బి దాట్. న్యూరాన్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, దర్శన్, అండ్ వీ హ్యావ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్. అండ్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, ఈస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, anaerobic ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు, ఈస్ట్ anaerobic రెస్పిరేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఈస్ట్ anaerobic రెస్పిరేషన్ అంటే దే విల్ టేక్ అ థర్మో ఫ్లాస్క్, దాంట్లో ఈస్ట్ బాయిల్డ్ విత్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ని తీసుకుంటారు అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ బాయిలింగ్ ఇట్, బాయిలింగ్ ఇట్ టు రిమూవ్ ఆక్సిజన్, దెన్ కూల్ డౌన్ అండ్ ఈ సొల్యూషన్ మీద పారాఫిన్ లేయర్ వేస్తారు. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక డెలివరీ ట్యూబ్ విల్ బి కనెక్టెడ్ టు వన్ బీకర్ అండ్ దిస్ బీకర్ విల్ హ్యావ్ లైమ్ వాటర్. ఓకే, సో లైమ్ వాటర్ ఇక్కడ ఈస్ట్, వెన్ ద రెస్పిరేషన్ స్టార్ట్స్, ఈస్ట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విల్ కమ్ టు దిస్ బీకర్. ఈ బీకర్లో లైమ్ వాటర్ ఉంది కదా, లైమ్ వాటర్తో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్ అవ్వగానే it will turn milky in color. So why is it turning milky? Why lime water is turning milky? See, very simple. What is the full formula for lime water? CaOH taken twice. Calcium hydroxide is lime water. Lime water ఎప్పుడైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? CaCO3. దిస్ ఇస్ కాల్షియం కార్బోనేట్. సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అ వైట్ PPT, వైట్ ప్రెసిపిటేట్. అది వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఉంది కాబట్టి దిస్ అపియర్స్ మిల్కీ ఇన్ కలర్, వైట్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో లైమ్ వాటర్, వెన్ ఎవర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is passed over lime water, it will turn milky because calcium carbonate is formed. And this equation is very very important in biology also. Chemistry lo elago meeku acid bases first chapter chemical equation lo undi equation. Biology lo kada guda ప్రతి ఒక్క ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో లైమ్ వాటర్ టర్న్ మిల్కీ, లైమ్ వాటర్ టర్న్ మిల్కీ అని ఉంటుంది. సో వై లైమ్ వాటర్ ఈస్ టర్నింగ్ మిల్కీ? దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ రీజన్. దిస్ రీజన్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, చెరీ, సైటాన్, సోమా, సెల్ బాడీ, అనదర్ నేమ్ ఫర్ సెల్ బాడీ. ఓకే,
సరే ఆజాద్, 1 by 1 హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ క్యాన్ బి ప్రొవైడెడ్. ఒకటేసారి వీ కెనాట్ గివ్ నా, కొంచెం టైం పడుతుంది. సో 1 by 1 ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఆల్ ది ఆన్సర్స్, యూ స్టార్ట్ కలెక్టింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గివ్ నెఫ్రాన్ అండ్ న్యూరాన్ ఆన్సర్. డన్. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్ పేపర్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేశాను కదా. సో ఈ శాంపుల్ పేపర్ పీడిఎఫ్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ ఉంది. మీరు ఎవ్రీ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ని చెక్ చేయండి. ఇప్పటి నుంచి డిసెంబర్ మంత్ నుంచి ప్రతి ఒక్క వీడియో కింద పీడిఎఫ్, ఓకే, ఆ సెషన్ రిలేటెడ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్ అక్కడ పిన్అప్ అయి ఉంది. ప్లీజ్ చెక్ దాట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ శాంపుల్ పేపర్ విచ్ వీ డిస్కస్డ్ నౌ, ఓకే, మొత్తం శాంపుల్ పేపర్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో ఆల్రెడీ పిన్ అయి ఉంటుంది సెషన్ డిస్క్రిప్షన్లో. ప్లీజ్ ఓపెన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఆ డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి టుడేస్ సెషన్ పీడిఎఫ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దాట్ పీడిఎఫ్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్. ఓకే, okay Naveen, Rinesh Anjan, new student. Okay, all the new student. Samir, thank you Samir. Okay, Dileshwar, what are you saying? Everybody is agreeing. No, nobody is my favorite student in 2024-25 batch. Every student is equal for me. Okay, ma'am, can you say about mitotic cell division? Yes, Shashikala, mitosis and meiosis ఈ రెండు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్. టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది డీటెయిల్లో ఉంది కాబట్టి టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి మైటోసిస్, మియోసిస్ ఆర్ సెల్ డివిజన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి చేస్తాను. ఓకే, బ్లూ ప్రింట్, ఎస్ బ్లూ ప్రింట్ అండ్ పేపర్ వెయిటేజ్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ యోర్, ఒకసారి యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేద్దాం. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే మీరు అందరు ఇక్కడ చూసి ఉంటే చూడండి. సో వన్స్ యూ ఓపెన్ యూట్యూబ్, జస్ట్ టైప్ ద ఛానల్ నేమ్, యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఛానల్, ఇప్పుడు లైవ్, దిస్ లైవ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, రైట్? శాంపుల్ పేపర్ 2 డిస్కషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు శాంపుల్ పేపర్ 2 డిస్కషన్లో ఎస్ సెషన్ని అందరూ లైక్ చేసేయండి. సో హాఫ్ సెంచురీ ఫైన్. సో ఇక్కడ చూడండి శాంపుల్ పేపర్ 2 ఒక లింక్ ఉందా, హ్యాండ్ రిటెన్ నోట్స్, మైండ్ మ్యాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ శాంపుల్ పేపర్ 2 జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దాట్. అది క్లిక్ చేయగానే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. ఒక నిమిషం, ఐ విల్ ఎంటర్ మై మెయిల్ ఐడి. యూ కెన్ ఎంటర్ యువర్ phone number or your mail ID. Okay, so I'll just enter my mail ID enter చేయగానే నా మెయిల్ కి ఒక OTP వస్తుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ యూ హౌ టు డౌన్లోడ్ ద నోట్స్. చాలా మందికి ప్రాబ్లం, ఇబ్బంది అవుతుంది కదా ఇది డౌన్లోడ్ చేయడానికి. సో 5486 is the OTP I got. Enter the OTP and you will get the PDF. That's all, very simple. Okay, so description lo chudandi. Okay, all the PDF are given. So today whatever paper I discussed, this paper PDF. Okay, so I have only done the typing and prepared it for you. So go through this. Okay, SA-1 biological science model paper 2. So one model paper we have discussed the other day. So today we discussed another model paper. రేపు మార్నింగ్ ఇంకొక మోడల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము, కంబైన్డ్ మోడల్ పేపర్ డిస్కషన్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంది, సెషన్ పీడిఎఫ్ అని. సో క్లిక్ ఆన్ దాట్ లింక్ అండ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకే, సో ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ది పీడిఎఫ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు యూ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. మీ మంచి కోసమే అంత కష్టపడుతున్నాము, ఆల్ యువర్ టీచర్స్. సో యూ షుడ్ టేక్ ద బెనిఫిట్ ఆర్ అడ్వాంటేజ్ with this. Okay, సరే నాన్న. yes Harika, you are late today, no problem. చెరీ ఎవ్రీ టైం ఎంటర్ చేయాలా అంటే కొన్ని ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది రాదు, కొన్నిసారి వస్తుంటే జస్ట్ ఎంటర్ చేయండి ఈమెయిల్ ఐడి ఆర్ యువర్ OTP.
you just enter it. Okay. Lakshmikant, Ashwini, you need a help. Okay, Ashwini, what is the help? Chalo beta. So we will stop it. ఓకే ఓటీపీ రావట్లేదా బద్రి ఓటీపీ వస్తుంది నాన్న, ఎందుకు రాదు? రిఫ్రెష్ చేసి మళ్ళీ ఫోన్ నంబర్ కరెక్ట్గా టైప్ చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. యువర్ ఫోన్ నంబర్ అండ్ జీమెయిల్ ఐడి షుడ్ బి కరెక్ట్ లేకపోతే రాదు కదా. ఓకే, టుమారోస్ క్లాస్ శశికళ, టుమారో దేర్ ఇస్ అ కంబైన్డ్ క్లాస్. మార్నింగ్ 6 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది టిల్ 12 or 1 o'clock వరకు నడుస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్ ద టీచర్స్, డిఫరెంట్ టీచర్స్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ శాంపుల్ పేపర్. ఓకే ओके अमूल्य, कैपिलरीज विल एक्सचेंज गैसेस. यस हारिका, कल मिलते हैं. ठीक है प्रेम. ओके नाना, सो वी विल बी मीटिंग अगेन सून इन अनदर सेशन. थैंक यू एवरीबडी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. मल्ली कलुद्दाम सेम टाइम सेम प्लेस with all my same wonderful students, and tomorrow we have bio buddies quiz also. So अंदरू ఖచ్చితంగా bio buddies మీరందరూ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, బయోబడీస్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎండ్ ద క్విజ్ December 14th రోజు లాస్ట్ క్విజ్ అనమాట. ఓకే, సో పీవీఎల్ ప్రో వేదాంతు లీగ్ ఇప్పుడు నడుస్తుంది కదా క్విజ్ ఎవ్రీడే 8:30కి. సో దాట్ విల్ బి ఫినిష్డ్ బై December 14th. ఓకే, సో టుమారో సండే రోజు రేపు ఈవినింగ్ 8:30కి బయోబడీస్ మన గ్రూప్ది. ఓకే, లాస్ట్ క్విజ్ అనమాట. సో డూ అటెండ్ దట్ క్విజ్ and let's see who will be the winner. Till then, bye-bye and take care. See you all.